Цены на энергоносители падают, инфляция постепенно снижается, но количество банкротств растет. Многие европейские предприятия борются за выживание. Как им удержаться на плаву? They basically now used to a different level of crises that come one after the other. And so they have figured out that the only solution that they have to solve this crisis is innovation. Uncertainty and crises are opportunities. And that's what entrepreneurs do, right? They sometimes seize opportunities and build on them. Crisis times are not things that you weather. Crisis times are when you get up and change the world, right? Hello and welcome to Business Planet. I'm at the annual SME Assembly in Bильбао, Europe's top event for small and medium-sized businesses, to see how firms are weathering the economic headwinds, trying to turn a crisis into an opportunity. Испанская страна басков – один из ведущих инновационных регионов Европы. Группа Техналия – автор этого робота. Он имеет множество сфер потенциального приложения. We want the robot to be able to provide some applications such as sanding, painting, or laser cladding. We take the information in 3D of the camera of the artificial vision, and then we compute the trajectories in 3D that will cover the whole part, and then we apply it to the robot. Главное – найти свою нишу. Компания Orbic проверяет уровень кибербезопасности на этапе проектирования промышленного оборудования. We work for railways, substations in the smart grid, industry in general, health systems as well. In the past, most of systems were isolated, and the risk of being attacked was rather small. Nowadays, with the systems being connected to the internet, it's becoming more and more common for systems to be attacked. Слет малых и средних предприятий ставит целью стимулировать развитие европейского бизнеса через круглые столы, семинары, встречи с лидерами научной мысли и практики. В этом году блестящую лекцию прочла профессор Сара Сарасвати. После нескольких лет экономических потрясений Еврокомиссия представила пакет мер по поддержке малых и средних предприятий. It has different pillars, starting from finance, then moving to access to skills. These often relate to new emerging areas like solar panel installation, new climate activities or digital skills. We also have a chapter on regulation. В Европе растет число банкротств. Оно на самом высоком с 2015 года уровне и на сегодня на 8% выше, чем квартал назад. Чтобы помочь компаниям удержаться на плаву, португальское агентство по конкурентоспособности и инновациям, лауреат Европейской премии за развитие предпринимательства, разработало инструмент. Он выявляет потенциальные проблемы с оборотом. Одной из основных причин неудач бизнеса является несвоевременная оплата по коммерческим сделкам. В этом году Еврокомиссия предложила обновленные правила. Они устанавливают максимальный расчетный период в 30 дней. Польский евродепутат Ружа Тун, докладчик Европарламента по этому вопросу, объяснила, почему малому бизнесу важна скорость расчетов. They need liquidity, they need cash flow, they have to be able to make their plans and not wait for money. There are very many interesting proposals in this report, not only the famous 30 days, but also the execution of those payments and also fines for being late. Желание открыть собственный бизнес может показаться пугающим, но эти молодые предприниматели думают иначе. Украинка Мария Алипатова победила в конкурсе молодежных стартапов со своей инновацией Solar Optic. Она помогает улавливать солнечный свет и направлять его в здание. И так экономить на освещении, улучшая условия труда. This is one of the benefits to improve mental health of the workers, especially in the warehouses. I'm the engineer, so I know how it is to work in the factory. You feel sometimes depressed because of the noise, and sometimes natural sunlight is needed. But the main benefits are the reduction of carbon emissions and saving money on the electricity costs. There's no shortage of big challenges for Europe's SMEs right now, but here at the Assembly there's no shortage of big ideas either, as Europe's stakeholders look to create a more sustainable economic climate. See you next time on Business Planet.